Hare Krishna. Sound is on? Hare Krishna, Guru Maharaj. I can hear you. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Vishnu Padaya Krishna Vishnu Shrimad Bhaktivedanta Swami Nityanamane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhaktivedanta Hare Krishna Hare 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 Rama. Reading from Srimad Bhagavatam Canto 11 chapter 12 verse 3, 4, 5, 6. Sat-saṅgena hi daiteyā yātudhānā mṛgāḥ khagāḥ gandharvāpsaraso nāgāḥ siddhāś cāraṇa-guhyakāḥ vidyādharā manuṣyeṣu vaiśyāḥ striyo rajas-tamaḥ-prakṛtayas tasmin yuge bahavo mat-padaṁ tvāṣṭra-kāyādhavādayaḥ Rishabharvas Bali Bhanu Chaka Vibhishana Sugrivo Hanuman Riksho Gajo Gridharo Vanik Vyada Kubja Ramjagopya yajña-patnyas. Translation: every yuga of any living entities engaged in the modes of passion, ignorance, gain the association of my devotees. Thus, such living entities as the daityas, rakshasas, birds, beasts, gandharvas, apsaras, nagas, cāraṇas, guhyakas, and vidyādharas, as well as such lower class human beings as the vaiśyāḥ, śūdrāḥ, women, and others, were able to achieve my supreme abode. Vritrasura, Prahlāda Mahārāja, and others like them also achieved my abode by association with my devotees, as did personalities such as Vrishabharva, Bali Mahārāja, Manaṣyeṣu, Maya, Vibhishana, Sugriva, Hanuman, Jambavan, Gajen, Jatayu, Tuladhara, Dharma-vyādha, Ubcha, the gopis in Vrindavan, and the wives of the Brahmanas who were performing sacrifice. Purport: the Lord has mentioned devotees such as the gopis in Vrindavan, and also demons like Bhanu, to illustrate how he comes under the control of those who surrender to him. It is understood that devotees like the gopis and others mentioned here obtain the love of Krishna, whereas the demons generally obtain only salvation. Many demons were purified by association with devotees and came to accept devotional service to the Lord as the most important among the various activities in their lives. But the exalted devotees like Prahlāda and Bali Mahārāja know nothing except devotional service, which they accept as their very life. Still, the reformed demons are also mentioned. So that the readers of Srimad Bhagavatam will understand the enormous benefits one may achieve by associating with devotees of the Lord. The demon Vritrasura was the pious king created in his previous life here, which he associated with Sri Narada Muni, Sri Angira Muni, and Lord Shankarsha. Prahlāda Mahārāja, being the son of daiteyā or demon, yet while still in the womb of his mother, Kayadu, he associated with vibration. The demon Vrishabharva was abandoned by his mother at birth, but he was raised by a Muni and became a devotee of Lord Krishna. Bali Mahārāja associated with grandfather Prahlāda and also with Lord Vamanadev. Bali Mahārāja's son Manuṣyeṣu was saved by association with his father and Lord Shiva. He also associated with Lord Krishna personally when the Lord cut off all but 2 of his 1,000 arms, which had been awarded as a benediction by Shiva. Understanding the glories of Lord Krishna, Manuṣyeṣu also became a devotee. The demon Maya Dhanava, constructed an assembly house for the Pandavas and also associated with Krishna himself, eventually achieving the shelter. Vibhishana was a pious natured brother of Ravana, and he associated with Hanuman and Chandra.
Sugriva, Hanuman, Jambavan, and Gajendra are examples of animals who achieve the mercy of the Lord. Jambavan, or Riksharaj, was a member of the race of monkeys. He personally associated with Lord Krishna, fighting with him over the Shamantaka jewel. The elephant Gajendra, in a previous life, had association with devotees, and at the end of his life as Gajendra, he was personally saved by the Lord. Jatayu, the bird, who at the cost of his own life assisted Lord Ramchandra, associated with Garuda and Maharaj Dasara, as well as other devotees in Lila. He also personally met with Sita and Lord Brahma. According to Srila Jiva Goswami, the association that the Gandharvas, Apsaras, Nagas, Siddhāś, cāraṇas, Guhyakas, and Vidyādharas had with the devotees is not very prominent and does not need to be mentioned. Bhanu is a vaiśyāḥ, and his story is mentioned in Maharaj in connection with the bride of Muni. The importance of association with devotees is illustrated in the story of Dharma-vyādha, the non-violent hunter, as described in Purana. In a previous life, he somehow became a Brahma Rakshasa or a Brahma ghost, but was eventually saved. In a previous Kali Yuga, he had the association of a Vaishnava king named Vasu. The lady Kubja associated directly with Lord Krishna, and in her previous birth she had associated with Muni. Gopis were often rendered service to saintly persons in their previous birth. Having had ample association with devotees that became gopis in Vrindavan in next lives, and associated with the liberated gopis who had descended there. They also had association with Tulsi Devi, wives of the Brahmanas performing sacrifices at his women sent by Lord who saw flower gardens, beetle nuts, and heard about the Lord. So here we have a whole list of different types of persons and even animals who got the mercy of devotees. இங்கு ஒரு முழு பட்டியலும் தரப்பட்டிருக்கிறது பக்தர்களின் மூலமாக வாழ்க்கையின் பூரணத்துவத்தை அடைந்தவர்களை பற்றி. So the previous verse had indicated that among all activities, the process of sadhu-sanga is the best process. இதற்கு முந்தைய ஸ்லோகத்தில் பக்தர்களின் சங்கமே அனைத்து வழிகளிலும் உச்சகட்டத்தில் உள்ளது என்று விளக்கப்பட்டது. So it is that through that association that one gets to perform pure bhakti, and by that one brings the Lord under control. பக்தர்களின் சங்கத்தில் வருவதன் மூலமாக ஒருவர் தன்னுடைய பக்தி சேவைகளை ஆரம்பிக்கிறார். அதன் மூலமாக அவர் கிருஷ்ணரை தன்னுடைய ஆதிக்கத்தில் கொண்டு வருகிறார். So one cannot attain bhakti and attain prema without the mercy of devotees. பக்தர்களின் கருணை இல்லாமல் பக்தியின் நோக்கமாகிய கிருஷ்ண பிரேமையை அடைய முடியாது. So all of these personalities mentioned like vidyādharas and siddhas, etc., if they were to perform bhakti, they must have done so by association with devotees. இந்த பட்டியலில் தரப்பட்டுள்ள வித்யாதரா அப்சரா என்று கூறப்பட்டவர்களும் கூட பக்தர்களின் சகவாசம் இல்லாமல் இத்தகைய நிலையை அடைந்திருக்க முடியாது. So therefore the devotees approach and give mercy to everybody. இவ்வாறு பக்தர்கள் அனைவருக்கும் தங்களுடைய கருணையை வாரி வழங்குகிறார்கள். So of course we have the devotees giving mercy on earth. முதலில் பூமியில் தங்களுடைய கருணை தரக்கூடிய பக்தர்களை பற்றி நாம் காண்கிறோம். But then they also give mercy above the earth in the Bhuvār-loka. பூமிக்கு மேல் இருக்கக்கூடிய ஸ்வர்கலோகத்திலும் கூட பக்தர்கள் தங்கள் கருணையை தருகிறார்கள். And then in Svargaloka. ஸ்வர்கலோகத்திலும் கூட. And all of these different personalities mentioned here, like the siddhas, the cāraṇas, the nagas, the apsaras, the gandharvas, the vidyādharas, etc. So they're from the Bhuvār-loka and then Svargaloka. இங்கு இந்த பட்டியலில் தரப்பட்டுள்ள அப்சரர், கந்தர்வர், நாகா, சித்தா, சாரணா என்ற இவர்கள் அனைவரும் புவர்லோகா போன்ற உயர்ந்த லோகங்களை சேர்ந்தவர்கள். And of course, not mentioned, but even above that, we get Mahaloka, Janaloka, Tapaloka, Brahmaloka. அதற்கு மேல் மகர்லோக, ஜனலோக, தபலோக, பிரம்மலோகம் இருக்கிறது. So those persons also by association devotees got. அங்கு இருப்பவர்களும் கூட பக்தர்களின் சங்கம் கிடைத்ததனால் பகவான் மேல் பிரேமை அடைந்தார். And then the demons
also attained bhakti. அதன் பிறகு அசுரர்களும் கூட பக்தியை அடைந்தார்கள். So we have persons like Vritrasura or Banasura. விருத்ராசுரன், பானாசுரன் போன்றவர்கள். And then we have other ones who are like Prahlāda and Bali, who are demon family, but they were actually very great devotees. மேலும் பிரகலாதர், பலி மகாராஜா போன்றவர்கள் அசுரர் குலத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் அவர்கள் மிகச்சிறந்த பக்தர்கள். At the present moment, they're living in hellish planets. தற்பொழுது நரகலோகங்களை பற்றி நாம் காண்கிறோம். And then besides that, then we have other ones who took animal birth. They got the mercy of also. அதை தவிர விலங்குகளாக இருக்கக்கூடியவர்கள் கூட பக்தர்களின் கருணையை பெற்றார்கள். So we have Gajendra the elephant and Jatayu the bird. கஜேந்திரன் என்ற மிருகம், ஜட்டாயு என்கிற பறவை, இவர்களை உதாரணமாக காண்கிறோம். And Hanuman the monkey. அனுமார் என்கிற குரங்கு கூட. So they all got associated with devotees and of course mercy of. இவர்கள் அனைவரும் பக்தர்களின் சங்கத்தை அடைந்து பகவானுடைய கருணையை பெற்றார்கள். So why is this sadhu sangha so much emphasized? சாது சங்கம் ஏன் இத்தனை முக்கியத்துவம் தரப்படுகிறது? The Lord can give mercy directly. பகவான் தன்னுடைய கருணையை நேரடியாக தருவதில்லை. Sometimes he does that. சில சமயங்களில் அதையும் செய்கிறார். He kills demons, he gives mercy. அசுரர்களை கொல்வதன் மூலமாக அவர்களுக்கு கருணை வழங்குகிறார். Or to devotees, he may also give mercy. பக்தர்களுக்கும் அவர் தன்னுடைய கருணையை வழங்கலாம். He gave mercy to a woman who was selling fruit in Vrindavan. பிருந்தாவனத்தில் பழம் விற்றுக் கொண்டிருந்த ஒரு பெண்ணுக்கு தன் கருணையை வழங்கினார். He gave mercy to the wives of the brahmanas. பிராமணர்களின் மனைவிகளுக்கு தன் கருணையை வழங்கினார். However, the Lord is not always present. ஆயினும் கூட பொதுவாக பகவான் தன்னுடைய கருணையை நேரடியாக வழங்குவதில்லை. So how does the Lord give mercy when he's not present as avatar? அவருடைய பக்தர்களின் மூலமாகவே அவரது கருணை தரப்படுகிறது. Of course, he can act within the heart, that is true. பக்தர்களின் இதயத்தில், ஒருவரின் இதயத்தில் இருந்து கூட அவர் தன்னுடைய கருணையை வழங்கக்கூடும். But most people are very covered over. So even if the Lord acts within their heart, the jivas are so much in ignorance that they can't appreciate the activities. ஆனால் பல ஜீவாத்மாக்களின் இதயம் முழுமையாக தமோகுணத்தினால் மூடப்பட்டிருப்பதனால் உள்ளிருக்கக்கூடிய பகவான் தன்னுடைய கருணையை வழங்கினாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் திறமை அவர்களிடம் இல்லை. So therefore the Lord acts through the devotees. எனவேதான் பகவான் பக்தர்கள் மூலமாக செயல்படுகிறார். And it's the devotees who give out mercy. பக்தர்கள் கருணையை வழங்குகிறார்கள். So actually the devotees are only the medium for the Lord's mercy. உண்மையில் பார்ப்போமானால் பக்தர்கள் பகவானுடைய கருணையை வழங்குவதற்கு ஒரு வடிகாலாகவே பயன்படுகிறார். Just as copper wire is the medium for electricity. எவ்வாறு ஒரு தாமிரத்தில் செய்யப்பட்ட ஒரு கம்பி மின்சாரத்தை கொண்டு செல்லுமோ அதை போல. So therefore the devotees are good conductors of the Lord's mercy. எனவே பக்தர்களை பகவானுடைய கருணையை சென்று கொண்டு செல்லக்கூடிய சிறந்த வடிகாலாக கருத வேண்டும். So this is the usual way in which the Lord gives mercy to the world. இந்த வழியாகத்தான் பொதுவாக பகவான் தன்னுடைய கருணையை மக்களுக்கு வழங்குகிறார். If we don't have the devotee, don't have the conductor, then we cannot get the mercy. நமக்கு இத்தகைய ஒரு பக்தர் ஒரு வடிகாலாக நமக்கு கிடைக்கவில்லை என்றால் நாம் பகவானுடைய கருணையை பெற முடியாது. So this is the devotee is therefore emphasized and praised because this is the way in which we get mercy and begin the. எனவேதான் பக்தர் சங்கம் முக்கியத்துவம் கொடுத்து புகழ்ந்து பேசப்படுகிறது. ஏனென்றால் பக்தர் சங்கத்தின் மூலமாகவே நாம் பக்தி பாதைக்கு வர முடியும். So there are many ways in which the devotee gives mercy. ஆனால் பக்தர்கள் தங்கள் கருணையை தருவதற்கு பல வழிகள் இருக்கின்றன. For instance, in Chaitanya Charitamrita, the Chaitanya Mahaprabhu says the foot dust, the foot water, or the prasadam of the devotee. That's you get mercy. உதாரணமாக சைத்தன்ய மகாபிரபு சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தில் கூறுகிறார், ஒரு பக்தருடைய பாதத்தை அலம்பிய அந்த நீர் அல்லது ஒரு பாத தூளி, அவருடைய பிரசாதம், இவை கூட அவர்களது கருணையை வழங்கக்கூடிய வடிகாலாக செயல்படுகின்றன. So anything related to the devotee can give mercy. உண்மையாக பக்தருடன் தொடர்புள்ள எந்த பொருளுமே நமக்கு கருணையை தர முடியும். But
there is also some more important way in which. ஆனாலும் இதைவிட முக்கியமான சில வழிகளும் இருக்கின்றன. And that is that the devotee gives knowledge. அது என்னவென்றால் பக்தர் நமக்கு அறிவை, ஞானத்தை வழங்குகிறார். So this knowledge is different from the jnana that we condemn. இந்த அறிவானது பொதுவாக கண்டிக்கப்பட்ட ஞானத்திலிருந்து வேறானது. So we condemn the jnana of impersonal. அருவவாதமாகிய ஞானம் நாம் கண்டிக்கிறோம். But that knowledge which relates to Supreme Lord and bhakti, that is very wonderful, part of bhakti. பரமபுருஷ பகவானை பற்றிய ஞானம் மற்றும் பக்தி சேவையை பற்றிய ஞானம் அது ஞானத்தில் மிக உயர்ந்ததாகும். So one of the main ways in which the devotee gives mercy is by giving knowledge. இவ்வாறு ஒரு பக்தன் கருணையை பெறுவதற்கான முக்கியமான வழி அவர் ஞானத்தை அடைகிறார். So that is we say the main function of the devotee. இதுதான் பக்தர்களின் முக்கியமான செயல்பாடாகும். But that knowledge also has to be qualified. ஆனால் அந்த ஞானத்திற்கும் சில தகுதிகள் தேவைப்படுகிறது. It is not merely book knowledge. அது வெறும் புத்தக ஏட்டறிவு அல்ல. So therefore the devotee has to learn the scripture, but he also has to have devotion. எனவே பக்தன் சாஸ்திரங்களை படிக்கவும் வேண்டும், அதுடன் கூட அவனுக்கு பக்தியும் வேண்டும். And in that combination, then the knowledge becomes proper. இவை இரண்டும் சேர்ந்து அமையும் பொழுது அவனுடைய ஞானம் சிறந்ததாக அமைகிறது. So it is said that the scripture is like milk. எனவேதான் சாஸ்திரங்கள் பால் என்று கூறப்படுகிறது. And if we drink milk, it is very nourishing. பாலை குடிப்போமானால் நமக்கு போஷாக்கு கிடைக்கிறது. So if we hear the scriptures, it nourishes our spiritual life. சாஸ்திரங்களை கேட்பதன் மூலமாக நம்முடைய ஆன்மீக வாழ்க்கை போஷாக்கு பெறுகிறது. But if the person not a devotee teaches the scripture, it is not the same milk anymore. ஆனால் ஒரு பக்தரோ நமக்கு அந்த ஞானத்தை வழங்கும் பொழுது அது அதே பால் என்று கருத முடியாது. It is like milk mixed with snake poison. ஒரு பக்தர் அல்லாதவர் நமக்கு இந்த ஞானத்தை வழங்கும் போது அதை அதே அறிவாக கருத முடியாது. ஏனென்றால் அது பாம்பின் விஷம் கலந்த பால். So if you hear that, then one will not get good effect. One gets poisoned. அத்தகையவரிடமிருந்து நாம் ஞானத்தை கேட்கும் பொழுது அது சரியாக செயல்படாது, அது விஷத்தை போல செயல்படும். So therefore the scripture is nice, pure and nourishing, but it comes out of the wrong mouth, it has opposite effect. எனவே சாஸ்திரங்கள் நமக்கு போஷாக்கு தரக்கூடிய பால் என்றாலும் கூட அது தவறான வாயிலிருந்து வரும்பொழுது அது விஷமாக செயல்படுகிறது. Instead of nourishing bhakti, it destroys bhakti. பக்தியை தூண்டுவதற்கு பதிலாக அது பக்தியை அழிக்கிறது. So this way, the deliverance of knowledge is very, very important. இவ்விதமாக பக்தியை நாம் எவ்வாறு பெறுகிறோம் என்பது முக்கியமானதாகிறது. Must be delivered, but it has to be delivered by the proper person. அதை பெற வேண்டும், ஆனால் தகுதியுள்ள நபரிடமிருந்து பெற வேண்டும். And then it will have its proper effect. அப்பொழுது அது சரியான விதத்தில் செயல்படும். So that is why Srila Prabhupada often condemned the professional reciter. இதன் காரணமாகத்தான் பிரபுபாதர் பக்தர் அல்லாதவர்கள் தரக்கூடிய பணத்திற்காக செய்யக்கூடிய அந்த ஞானம் வழங்குதலை கண்டிக்கிறார். Bhagavatam is sweet and nourishing like milk. பாகவதம் பாலை போன்று இனிமையானது, போஷாக்கு தருவது. But we hear it from a non-devotee who speaks only because he gets paid, then it's like poison. ஆனால் பணத்திற்காக இந்த ஞானத்தை தரக்கூடிய ஒரு அபக்தரிடமிருந்து நாம் கேட்கும் பொழுது அது விஷமாகிறது. So we may wonder, how is that possible? He speaks so nicely, it's so interesting, it's all about Krishna Leela. நாம் இது எவ்வாறு சாத்தியம் என்று கருதலாம். அவரோ கிருஷ்ண லீலைகளை பற்றி அந்த சுவையான விஷயங்களை சாஸ்திரத்திலிருந்து பேசுகிறார். But the result is, by continually hearing all those pastimes from him, one will not really develop any. ஆனால் அதன் விளைவு என்னவென்றால் தொடர்ந்து பகவானுடைய லீலைகளை பற்றி அத்தகைய அபக்தரிடம் கேட்டாலும் கூட நமக்கு பக்தி என்பது வளராது. So therefore we have to hear from the proper source. எனவே சரியான ஒரு பக்தரிடமிருந்து கேட்பது அவசியமாகிறது. And for that reason we also emphasize we have to come in proper parampara. அதனால்தான் சரியான பரம்பரையிலிருந்து இந்த ஞானத்தை பெறுவதும் முக்கியத்துவம் தரப்படுகிறது.
So in this way, our knowledge comes from another authorized devotee. We got it from another authorized. We got it from another authorized. இவ்விதமாக ஒரு சங்கிலி தொடராக ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு நபரிடமிருந்து நாம் பெறுகிறோம். அவரும் முந்தி ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபரிடமிருந்து பெற்றார். இவ்விதமாக இந்த சங்கிலி தொடர் தொடர்ந்து வருகிறது. And just to make sure that the knowledge was fixed properly, they often wrote explanations or commentaries. இந்த ஞானம் சரியான விதத்தில் பெறப்பட வேண்டும் என்பதற்காக அவர்கள் உரைகளையும் எழுதியிருக்கிறார்கள் ஆச்சாரியர். And so by this means, we are guaranteed to get the correct knowledge. இந்த உரைகளின் உதவியுடன் நாம் சாஸ்திரங்களை படிக்கும் பொழுது நாம் அதன் உண்மையான பயனாகிய பக்தியை அடைகிறோம். And for this reason, Bhaktisiddhanta Saraswati says how the teaching down in the Purana. இதற்காகத்தான் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கூறுகிறார், நாம் பரம்பரையிலிருந்து வரக்கூடிய ஞானத்தையே நாம் அடைய வேண்டும் என்று. And for him it was more important than a diksha param. அதிலும் தீக்ஷா பரம்பரையை விட சிக்ஷா பரம்பரைக்கு அதிக முக்கியத்துவம் தரப்படுகிறது. The diksha parampara merely traces where your diksha mark. தீக்ஷா பரம்பரா என்பது எங்கிருந்து தீட்சை கிடைக்கிறது என்பது மட்டுமே அந்த தொடர்பில் நமக்கு அமைகிறது. So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur put more emphasis on the diksha. ஆனால் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் அந்த சிக்ஷா பரம்பரையை முக்கியத்துவம் தந்து பேசுகிறார். And of course, we find that that is natural. அது இயற்கை என்பதையும் நாம் அறிகிறோம். We spend a considerable amount of time hearing Srimad Bhagavatam. பல காலங்களாக பாகவதத்தை மகாராஜ் அப்படின்னு கேட்டார். We spend a lot of time studying Bhagavatam. பாகவதத்தை படிப்பதில் நாம் அதிக நேரம் செலவிடுகிறோம். So this is shiksha. This is teachings. இது சிக்ஷா என்று நாம் அறிய வேண்டும். And it's with those teachings that we can advance in devotion service. இந்த விதமாக கற்பதன் மூலமாக நாம் பக்தி தொண்டில் அதிகமாக முன்னேற முடியும். So all of this means that the devotee is very important in delivering the proper knowledge. இதன் பொருள் என்னவென்றால் ஒரு பக்தருடைய முக்கியத்துவம் முக்கியமாக அவர் ஞானத்தை வழங்குகிறார் என்பதிலேயே இருக்கிறது. Some devotees have a little knowledge. சில பக்தர்களிடம் ஞானம் சிறிது குறைவாக இருக்கலாம். Some have more knowledge. ஹரே கிருஷ்ண மகாராஜ். Some have more knowledge. சிலரிடம் அதிகமான ஞானம் இருக்கிறது. And some have deep knowledge. சிலரிடம் மிக ஆழமான ஞானம் இருக்கிறது. So if that knowledge is supported with devotion, then that becomes very powerful knowledge. அந்த ஞானத்துடன் பக்தி இணைந்து இருக்கும் பொழுது அந்த ஞானம் மிக சக்தி வாய்ந்ததாக ஆகிறது. So even if it is a little, it is beneficial. அதை நாம் ஒரு சிறிதை எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட அது நமக்கு மிகவும் நன்மையை பயக்கிறது. So in that sense, we honor all devotees. இந்த விதத்தில் நாம் அனைத்து பக்தர்களுக்கும் மரியாதை செலுத்துகிறோம். Nevertheless, we also distinguish devotees. ஆனாலும் கூட பக்தர்களுக்கிடையில் நாம் பாகுபடுத்தி பார்ப்பதும் அவசியம். This is mentioned in the nectar of instruction. இது உபதேச அமிர்தத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. So we give respect to all devotees. நாம் எல்லா பக்தர்களுக்கும் மரியாதை தர வேண்டும். But we give more respect to the serious devotees. ஆனால் மூத்த வைஷ்ணவர்களுக்கு நாம் அதிகமான மரியாதை தர வேண்டும். And we give more respect to the very advanced devotees. அதிலும் மிக முன்னேற்றம் அடைந்த பக்தர்களுக்கு இன்னும் அதிகமான மரியாதையை தர வேண்டும். So how do we give the more respect to the advanced devotee? இவ்வாறு மிக முன்னேற்றம் அடைந்த பக்தருக்கு எந்த விதமாக அதிக மரியாதையை தருவது? We listen and we follow his instructions. அவர் கூறுவதை கவனமுடன் கேட்டு அவர் உபதேசங்களை பின்பற்றி நடப்பதே ஆகும். So that advanced devotee is the source of our knowledge by which we practice bhakti. இவ்வாறு மிக முன்னேறிய ஒரு பக்தர் நமது ஞானத்திற்கு ஞானம் கிடைக்கக்கூடிய மூலமாக ஆகிறார். அதை கொண்டே நாம் பக்தி தொண்டை பின்பற்றுகிறோம். So that is the process by which we can advance. இந்த வழியில் தான் நாம் பக்தியில் முன்னேற முடியும். In all cases, all these different personalities cited here, somehow or other, they got the mercy of devotees, and through that they were able to advance bhakti. இந்த பட்டியலில் கூறப்பட்டுள்ள அனைவரும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் பக்தர்களுடைய சகவாசத்தை அடைந்தே பக்தி பாதையில் முன்னேறினார்.
Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, Standard Pranam Maharaj. You got some questions. Usually, the sinners become ghosts, but here it was the Brahmana who was offended, but became a Brahma Rakshasa. Why did he become a ghost, Maharaj? This is about in the Adi Varaha Purana. In previous Kali Yuga, previous life, a Brahmana was killed by a king named Vasu. It is with reference to that story. பொதுவாக அபக்தர்களே அசுரர்களாக ஆகிறார்கள். ஆனா இந்த உதாரணத்தில் நாம் பார்க்கிறோம், ஒரு பிராமணர் முந்தைய ஜென்மத்தில் செய்த ஏதோ ஒரு பாவத்திற்காக பிரம்ம ராட்சசராக ஆனார். அது எவ்வாறு? So not only anybody who commits offense against a brahmana may get this Brahma Rakshasa body. பிராமணருக்கு அபராதம் செய்யக்கூடிய எவருமே இந்த பிரம்ம ராட்சசர் சரீரத்தை அடைய முடியும். So a sinful effect is one thing, but aparad is worse. பாவம் என்பது ஒரு தரப்பட்டது, அபராதம் என்பது வேறு தரமானது. Worse than offending a brahmana is offending a vaishyāḥ. ஒரு பிராமணரை அபராதம் செய்வதும் வைஷ்ணவரை அபராதம் செய்வதும் கூட வேறானது. But in any case, one can get low bodies by sin or offense. எவ்வாறு இருந்தாலும் இத்தகைய அபராதத்தை செய்வதன் மூலமாக ஒருவருக்கு தாழ்ந்த சரீரம் கிடைக்கிறது. But in any case, that can be counteracted by mercy of devotees. ஆனாலும் கூட பக்தர்கள் மூலமாக அதை மாற்றி அமைக்க முடியும். Maharaj, this Dharma-vyādha who is mentioned in this verse, is he the same person who is referred in the Vedas as a butcher? I don't. Yeah, probably not. Probably another person. இந்த தர்மவியாதன் என்று கூறப்படுவது சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ள அந்த மாமிச விற்பனை செய்பவரா என்று கேள்வி. பதில், அவ்வாறு நான் நினைக்கவில்லை. The next question is, you mentioned about the Diksha mantras. Are these mantras required for a devotee who is worshipping deities at home, even if those deities are not installed? தீட்சா மந்திரங்களை பற்றி கூறினீர்கள். ஒருவர் வீட்டிலிருந்து பகவானை ஆராதிப்பவராக இருந்தால் அவருக்கும் கூட இந்த தீட்சா மந்திரங்களை பெறுவது அவசியமா? If we are to follow pancharatra-kāyādhavādayaḥ, then yes, you have to take diksha to worship your deity. பாஞ்சராத்திரிய விதியை பின்பற்றி நீங்கள் விக்கிரக ஆராதனை செய்ய விரும்பினால் தீட்சை பெறுவது அவசியம். Want to follow pancharatra, of course, we can do anything. பாஞ்சராத்திரத்தை பின்பற்றாமல் ஒருவர் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யலாம். Maharaj, out of the 4 sampradayas, Siksha and Diksha sampradayas, which are specifically focusing on Siksha and which are based on Diksha? 4 சம்பிரதாயங்களில் எந்த சம்பிரதாயங்கள் தீட்சைக்கு முக்கியத்துவம் தருகின்றன, எந்த சம்பிரதாயங்கள் சிக்ஷாக்கு முக்கியத்துவம் தருகின்றன? What is the question? Yeah. Out of the 4 sampradayas, which are giving prominence to Siksha and which to Diksha? Other sampradayas and even other gaudiyas give prominence to the diksha line. இதர சம்பிரதாயங்கள் கௌடிய சம்பிரதாயம் உள்ளிட்டு அனைவரும் தீட்சைக்கே முக்கியத்துவம் தருகின்றனர். So of course our sampradaya is a little unique because more than emphasizing diksha and deity worship, we emphasize Harinam. ஆனால் நமது சம்பிரதாயம் மிகவும் விசேஷமானது. இங்கு தீட்சைக்கு முக்கியத்துவம் தருவதில்லை, விக்கிரக ஆராதனைக்கு முக்கியத்துவம் இல்லை, புனித நாமத்தை உச்சரிப்பதிலேயே இங்கே முக்கியத்துவம் தரப்படுகிறது. And Harinam does not depend on diksha. ஹரிநாமம் தீட்சையை பொறுத்து அமைவதில்லை. So therefore there is somewhat less emphasis in that sense on diksha. இதன் காரணமாகவே தீட்சை அதிகமாக முக்கியத்துவம் தரப்படவில்லை. Nevertheless, even in our sampradaya, there is some emphasis to yajña-patnyas diksha and all this associates to diksha, and then they establish different diksha laws. ஆனாலும் கூட நம்முடைய சம்பிரதாயத்திலும் தீட்சைக்கு முக்கியத்துவம் இருக்கிறது. சைத்தன்ய மகாபிரபு தீட்சை எடுத்துக்கொண்டார், அவருடைய சகாக்களும் தீட்சை எடுத்துக்கொண்டார்கள். மேலும் தீட்சை தருவதற்கான வசதிகளும் நமது சம்பிரதாயத்தில் இருக்கிறது. One reason, of course, may be to set an example so that for others that we don't give up that process. இதன் ஒரு காரணம், நாம் மற்றவர்களுக்கு நல்ல உதாரணமாக திகழ வேண்டும், நம்மை பின்பற்றி மற்றவர்கள் தீட்சையை விட்டுவிடக்கூடாது என்பதற்காக இருக்கிறார்.
Many of these lines were also hereditary, family lines. இவற்றில் இருக்கக்கூடிய தீட்சைகள் முக்கியமாக பரம்பரையாக வரக்கூடியவர். But this also is not unusual. You find similar lines in the Sri Sampradaya. Many of them are family lines. ஸ்ரீ சம்பிரதாயில் பார்த்தால் கூட அவர்களது ஆச்சாரியர்கள் பொதுவாக தந்தை மகன் என்ற உறவில் வருகிறார். And in Vallabha Sampradaya, similarly, if not all, are family lines. வல்லப சம்பிரதாயத்திலும் முக்கியமாக இத்தகைய குடும்ப பரம்பரையிலேயே வருகிறது. However, that also is a little dangerous. ஆனாலும் இதில் ஒரு அபாயம் இருக்கிறது. It doesn't really guarantee that the person who's giving you diksha has spiritual advancement. உங்களுக்கு தீட்சை தரக்கூடிய ஒருவர் பக்தியில் முன்னேறியவர் என்று உங்களுக்கு உத்தரவாதம் இல்லை. He may be the 8th generation after some great devotee, but doesn't mean he's a great devotee. அவர் ஒரு சிறந்த பக்தரின் 8வது தலைமுறையாக இருக்கலாம், ஆனால் அவர் சிறந்த பக்தராக இருக்க வேண்டும் என்பது அவசியம். So therefore, Bhaktisiddhanta Saraswati was not so satisfied with such women. எனவேதான் பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி கூட இந்த பரம்பரை முறையில் அவர் திருப்தி அடையவில்லை. And so he traced our lineage by shiksha. எனவே நம் பரம்பரை சிக்ஷையின் அடிப்படையிலேயே அமைந்திருக்கிறது. Very well. The next question is, can we progress by following the instructions of the Guru alone, or there has to be a personal relation also? Is it important? Yes. குருவின் உபதேசங்களை பின்பற்றி மட்டுமே நாம் ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடையலாமா, அல்லது அவருடன் ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு உறவை வளர்த்துக் கொள்வதும் அவசியமா? Well, if we're going to follow his instructions, we must have some relationship of obedience. Otherwise, we wouldn't follow his instructions. ஒருவரின் உபதேசத்தை நாம் பின்பற்ற வேண்டும் என்றால் அவரிடம் நமக்கு ஒரு உறவு இருக்க வேண்டும். அதாவது மரியாதை பூர்வமான ஒரு உறவு இருந்தால் மட்டுமே நாம் அதை பின்பற்றுவோம். Maharaj, this is a question from YouTube. We see that Kamsa and Ravana killed many Brahmanas. While the Lord is known to protect Brahmanas, how to understand this? Because here it appears that the Lord has not protected the Brahmanas during those killings. Lord has not protected those Brahmanas when they were killed by Kamsa and Ravana. So how to understand this? கம்சனும் ராவணனும் தங்களுடைய ஆயுட்காலத்தில் பல பிராமணர்களை கொன்றார்கள். நாம் அறிகிறோம் பகவான் பிராமணர்களை காப்பாற்றுகிறார் என்று. எனவே இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? Well, the Lord comes when there is such problems. So he came because Kamsa was creating problems. He came when Ravana was creating problems. In all cases, he comes, though some of those disturbances may take place before he actually kills the demon. எப்படி இருந்தாலும் பகவான் அத்தகைய நிலைமைகளில் தோன்றி அந்த அசுரர்களை அழிக்கிறார். அவர் அந்த காரணத்தினாலேயே பிராமணர்களை அவர்கள் கொல்வதை காரணமாக கொண்டே பகவானும் அவதாரம் எடுக்கிறார். Maharaj, in Kali Yuga, people are manda, less intelligent. So how they will be interested to receive this knowledge about the Lord in such a condition? கலியுக மக்கள் அறிவு குறைந்தவர்கள், மந்தமானவர்கள். அவர்கள் எவ்வாறு பகவானை பற்றி இந்த ஞானத்தை ஏற்றுக்கொள்வார்கள்? So the answer is Harinam Harinam Ebikevala. இதற்கான பதில் ஹரே நாம ஹரே நாம ஹரே நாமே ஹி கேவலம். So Lord Chaitanya's first strategy is that everybody hear the name and chant the name. சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறுகிறார், புனித நாமங்களை பாடி ஆடுங்கள் என்று. When they get faith, then we can give some teachings. அவர்களுக்கு சிறிது விசுவாசம் உண்டாகும் பொழுது உபதேசங்களை வழங்கலாம். Yes, Maharaj. The next question is, when Shishupala was killed by Krishna, it is said that the soul merged in Krishna's body. Does it mean Shishupala attained Sayujya Mukti? No. You can translate. சிசுபாலன் கொல்லப்பட்ட பொழுது அவனுடைய ஆத்மா பகவானுடைய சரீரத்தில் கரைந்தது என்று கூறப்படுகிறது. அப்படி என்றால் அவன் சாயுஜ்ய முக்தி அடைந்தான் என்று கொள்ள வேண்டுமா? He actually got sarupya. He got a form because he was previously Jai and Vijay, so he went to Vaikuntha with that. அவனுக்கு கிடைத்த முக்தி சாரூபிய முக்தி. ஏனென்றால் அவன் ஏற்கனவே ஜெய விஜயராக இருந்த காரணத்தினால் அந்த தன்னுடைய சுயமான ரூபத்தை அவன் பெற்றான். Maharaj, if a devotee, if a sadhaka doesn't have the opportunity to render personal service to devotees or temple or preaching, just hearing and practicing from Guru or Vaishnavas alone would help them to advance to the level of prema? ஒரு பக்தனால் நேரடியாக இதர பக்தர்களுக்கோ கோவிலுக்கோ அல்லது பிரச்சாரத்திற்கோ சேவை செய்ய முடியவில்லை என்றால்
அவன் தன்னுடைய உபதேசங்களை மட்டும் சரியாக பின்பற்றி வந்தானால் அவன் பிரேம நிலையை அடைய முடியுமா? Yes, we see in the case of Prahlāda, he got Narada Muni's association in the womb. He only heard from him. That's it. நீங்கள் பார்க்கலாம், பிரஹலாத மகாராஜர் தாயின் கர்ப்பத்தில் இருந்த பொழுது நாரத முனிவரின் உபதேசங்களை கேட்டார். அத்துடனேயே அவர் பிரேமத்தை அடைந்தார். That's it, Maharaj. Thank you so much, Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. His Holiness Bhanu Swami Maharaj ki jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Jagat Prabhupada ki jai. Hare Krishna, dear devotees. As a continuation of our Jagannath Katha series, today evening we have between 7 to 8, followed by a prayer session. So you are requested to join the session as well. And we also see that a lot of devotees are, the number of devotees getting afflicted is increasing as well. On the other side, we are losing a lot of devotees as well. Though they are going back to Godhead, yet separation from them is painful. So please do join for the prayer session and let's do our part so that they are rescued by the Lord. As a continued practice, let's chant thrice Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Guru Srila Prabhupada ki jai. Nantakoti Vaishnavrinda ki jai. Vanchakalpatarubhyasya kripa sindhubhya eva ch Patītānaṁ pavanebhyo Vaishnavebhyo namo Namaः.